we can see the detailed study of the essay tradition. This particular essay is divided into 3 sections. That is, the first section is the concept of tradition. Second section is theory of impersonal poetry, and then the conclusion. ഇങ്ങനെ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. This essay is divided into 3 parts. Okay, and we shall see that the concept of tradition. The concept of tradition. What is tradition? According to S Eliot, what is tradition? Tradition is a historic timelessness, a fusion of past and present. So S Eliot says that tradition it is a historic timelessness, and it's a kind of, it's not just a thing of past, but it is a fusion of past and present. The historical sense involves a perception not only the pastness of the past but of its presence. The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. This historical sense, which is a sense of the timeless and the temporal together, is what makes a writer traditional. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? That is a writer. A writer എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിനെ? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ തിങ് ഓഫ് പാസ്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് റെലവൻസ് ഇൻ പ്രസൻസ്. സോ it is a thing that has presentness in pastness and pastness in presentness എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. That is, it's a kind of awareness, a sense that a writer possesses. He should has all the kind of ideas, or should have a clear cut image of all the things related to literature, all the concepts, ideas of the past, which still has some relevance in his presence. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഒക്കെയാണ് ഒരു റൈറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ആക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വി സ്പീക്ക് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ഓൺലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആബ്സെൻസ്. ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ട് പറയാറില്ല, പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിൽ പറയും നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം പറയും. സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് വി സെൽഡം സ്പീക്ക് ഓഫ് ട്രഡീഷൻ, ദോ വി ഒക്കേഷണലി അപ്ലൈ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇൻ ഡിപ്ലോറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആബ്സെൻസ്. അപ്പോൾ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് S Eliot says that we do not discuss or we do not mention about tradition, but whenever it is absent we discuss about it. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ട്രഡീഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു S Eliot. Now we will see the relationship between poet and tradition. That is, first of all we have seen what is tradition according to S Eliot. That is a historic timelessness, and it is a fusion of past and present എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. But how is it relevant to the poet? We are discussing a critical theory, we are discussing a critical essay. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോയറ്റും ട്രഡീഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു Eliot, that is, a poet's greatness and individuality lies being different from his predecessors. And then the most individual parts of the poet's work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their mortality more vigorously. That is, the poet must be aware of the mind of Europe more important than their own mind. Knowledge is must. A poet must embody whole of literature of Europe from Homer. That is, പോയറ്റും ട്രഡീഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പോയറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ. ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പോയറ്റും ട്രഡീഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു പോയറ്റിനെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം, ഹൗ ഈസ് ഹി വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി, ഹൗ ഹി അസേർട്സ് ഹിസ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ബൈ ബീങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് predecessors. മുന്നേ വന്ന ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. പക്ഷേ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ഓഫ് ഹിസ്
The poet's work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality more vigorously. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു മുന്നേ പോയ ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ടി.എസ്. എലിയറ്റ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എ പോയിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പ്. അതായത് he is not just a person who is very much നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, he is not a very inactive or he is not a kind of detached person. Means എന്താ പറയുക, ഒരു രീതിയിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു യൂറോപ്പിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് വേൾഡിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കൂട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹി മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ക്രിറ്റിസിസം അഗെയിൻസ്റ്റ് ടി.എസ്. എലിയറ്റ്. കാരണം ടി.എസ്. എലിയറ്റ് മൈൻഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും ഈ പോയറ്റിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദെയർ ഓൺ മൈൻഡ്. ഫോർ എ പോയറ്റ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് യൂറോപ്പ്. Okay, and then knowledge is very important. The knowledge of all the things that has already happened, all the literary movements, all the things, all the aspects of literature, all the aspect of the Europe, everything should be well known, should be well aware by this man, poet. ഇതിനൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then he says that a poet must embody whole of literature of Europe from Homer. ഹോമറിനെ തൊട്ടുള്ള എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പോയറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ആ ഒരു പോയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം, ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പോയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അതിനെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു പോയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ്. That is the concept of T.S. Eliot. Okay, then why he says so? അതിന് കാരണമുണ്ട്. He says that according to T.S. Eliot, Shakespeare knows more of Roman history from Plutarch than British Museum. അപ്പോൾ എന്താണ്, പ്ലൂട്ടാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഷേക്സ്പിയറിന് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റോമൻ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. That means that Shakespeare was a traditional ആയിട്ട്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മസ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ദാറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി വെൽ അവെയർ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി, ദർ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റററി വർക്ക്സ്. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ക്രിട്ടിസൈസ്, or why one should criticize the works? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because criticism is inevitable than breathing. T.S. Eliot says that it is very important for us because honest criticism and sensitive appreciation is something that is more important than breathing. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ he must has this particular sense of appreciation or criticism towards something, അതുണ്ടായിരിക്കണം. ബട്ട് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ബി എഗെയിൻസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ. ഒരു പോയറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പോയട്രി ഷുഡ് ബി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ്. ഒരു റൈറ്ററെ ഓതറിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്, ഒരു വർക്കിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ക്രിട്ടിസൈസിങ് എ റൈറ്റർ rather than criticizing a work. And he says that French are highly critical. So that is what he says about the importance and role of criticism. Okay, now we can move to the next part. That is a concept of tradition and poet and tradition, and how criticism is important and what is the role of criticism. Okay, now we can go to the theory of impersonal poetry. That is the second section or division in the essay.
this is very important, that is the theory of impersonal poetry. എന്താണ് impersonal theory? That is, we have already seen that there are different theories for different writers. They define poetry in different ways. They have their own outlook, approach towards criticism, reading, viewing poetry, as we already know that. Okay, now we shall see the theory of poetry. Excuse me.